Hi, my name is Mariam Asghari and I'm the Digital Marketing Manager for the Barclays Centre in London. And I've found it a real pleasure to be part of this event today. I think it's been great to hear so many ideas and so many new ways that cultural organisations can work in Spain. For me, it was important to establish what the basics are and the foundations are for marketing and e-marketing, and then to also introduce new ways of working and new ideas that organisations in London are doing at the moment. And to show you the journey and the transition from traditional to more experiential and participating of audiences. So it's been really good, and since I've heard all the other speakers as well, and everyone seems to be working along the same lines to encourage participation and encourage more audiences to get involved in the arts and to work together. So it's been a great event. Pues mi intervención lo que ha intentado es transmitir las 12 principales tendencias digitales que están teniendo lugar en la sociedad digital y de qué manera afectan a las entidades culturales a la hora de definir su estrategia de comunicación y marketing digital. Estar en las redes sociales te puede salir muy barato y no estar te puede costar muy caro. Si tú no dices lo que es tu empresa, otros dirán lo que no es. Bueno, pues yo creo que el cambio en las instituciones culturales no lo traerá la tecnología, sino el usuario. Y creo que los usuarios nos llevan años más adelantados que nosotros, y que las instituciones culturales tenemos que ponernos las pilas para estar a la altura. Catalina haundi edo nagusiak Errusian bizi zen 18. mendean, eta garai horretan zeren iskanbilena aurrean edo esaldi hau esan zuen: haize bolada zakarra datorkigu, honen aurrean bi aukera ditugu, irudumena edo burukomina. Gaur egun 2.0 web estrategiakin gauza bera gertatzen zaigu, burukomina ala estrategia, eta nahiago dugu bigarrena erabaki.